Hola, hola chicos, yo aquí arreglando el asunto. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy contenta porque el día de hoy les habíamos anunciado que vamos a hablar sobre el seguro médico de cuando llegas aquí a Canadá, a Quebec, cuando llegas y necesitas como tu seguro, cómo contratarlo y toda la onda. Así es que para eso tenemos a Patrick, que lo voy a invitar para que se una con nosotros. ¿De qué se trata todo esto sobre el seguro? Porque es súper importante y no sé si sepan. Hola Patrick, este live es especial porque es la primera vez que lo vamos a hacer en inglés I'm y good, and you? español al mismo tiempo. Hello Patrick, how are you? Good, thank you. Thank you for being here. I'm so happy. Thank you, thank you. So I'm telling everyone, les estoy diciendo a todos that Patrick he's gonna tell us about what is an insurance, what insurance do we need when we come to Canada. Entonces les estoy diciendo qué seguro médico es el que necesitamos cuando llegamos a Canadá, pero para eso le voy a decir a Patrick, por Hello, favor, que se everyone. presente. My name is Patrick, Beth can you Sarbalian. People know me introduce as yourself, Patrick. please? I'm a financial security advisor here in Canada, Quebec with Experior Financials. We work with many major insurance companies all across Canada. And I am the one who basically meets with different clients to be able to see what are their best needs and to be able to suggest them or recommend them the best products or insurance products that they need. And yes, I'm the one who's in touch to be working with each one of you when you have any insurance needs. Ok, so Patrick, bueno, mejor conocido como Patrick, y él se encarga de compartir y dar los mejores consejos para que tú puedas tener sobre los seguros para cuando llegas aquí a Canadá, y trabaja con diferentes aseguradoras para que tengas una mejor opción. Dice, two people I admire in Canada and with a bilingual life. You guys are amazing. Thank you. Okay, so we are gonna start. I want to know, Patrick, I know it's very important to have an insurance. Why do you recommend us to have an insurance when we come to Canada? ¿Por qué nos recomiendas que Yes, contratar un insurances are seguro very médico important cuando for venimos a everyone Canadá? because if any case something happens that is out of your control, and that's why like you need insurance. Like a lot of things could be out of your control, your health, people losing their lives, whatnot. You cannot expect these things to happen. And if you don't have an insurance, then the cost to covering that is way higher. It's like unproportional compared to what you're going to be paying and what you need to be paying if you don't have insurances. So those who are coming to Canada, we recommend you to getting a travel insurance as a visitor to Canada to protect you in case something happens that, again, you do not anticipate. Ok, Patrick nos dice que es bueno tener un seguro porque uno nunca sabe qué puede pasar aquí en Canadá y siempre es mejor estar prevenido. Dice que cuando tienes algún problema, el costo te puede salir muchísimo más de lo que estarías pagando por tu seguro médico. Si tienen alguna pregunta, por favor díganla, mismo si no la pueden poner en inglés, pónganla en español y nosotros la traducimos. Ok, Patrick, who can have an insurance? ¿Quién puede tener un seguro médico? Okay, so Who there's can different kind of have an insurances. If you medical are visiting insurance? Canada, the only insurance that we can offer you is a travel to Canada insurance, and you have to be an adult. So people who are over the age of 18 who can apply for the insurance. These are the same people you can also apply for your kids. So the kids cannot apply. You have to apply for them when they're coming here. So either you are traveling solo to Canada, either you're traveling with family to Canada, or with kids. So you need to get that coverage. You're the one who can get the coverage for them. Ok,
Dice que cualquier persona que venga de viaje aquí a Canadá es importante tener un seguro médico. Si es menor de edad, los papás lo tienen que sacar y cualquier persona de 18 años para arriba obviamente lo puede hacer por sí solo. Ok, Mari dice, Patrick, ¿puedo asegurarme por un par de meses y luego renovarlo 2 más? She's asking that if she can get insurance for like 2 months Very, and then she very can great question. buy it again for So when 2 you're months, buying for 2 more travel months. insurance as a visitor to Canada, you can only get it when you're outside of Canada. That means if you get an insurance for 2 months and you want to extend your insurance and you're within Canada, you won't be able to do it. You will have to leave Canada, so you can maybe go to the States or somewhere else, and buy the insurance again. That's the only condition that they have in terms of extending. So we recommend you get longer than anticipated, maybe get at least 1 month or 2 more. It won't necessarily cost you more. Everyone is a different cost, but the cost is something that you can bear. And then if you have any questions or whatnot during your policy being in effect, you can always get in touch with us, and we will check your condition and see what we can do to assist you or adapt your insurance to your needs. Ok, so él dice que para hacerlo es preferible que lo hagas desde antes con tiempo extra que puedas pensar que vayas a necesitar el seguro, porque una vez estando en Canadá no puedes volver a comprar el seguro. Tendrías que ir, por ejemplo, a los Estados Unidos para poder comprarlo y volver a regresar a Canadá, y en base a tus necesidades se hace tu seguro. Pero sí es importante que sepas que siempre el seguro lo contratas estando fuera de Canadá. No sé si respondimos tu pregunta. Ok, dice, I have another question. Una consulta, ¿qué tipo de seguro se necesita para quienes vamos ya como residentes permanentes? Okay, he's asking what kind of insurance he needs when they Very are great coming already question. with So the a insurance is different for permanent people who already residence. live or have a residency in Canada. Once you arrive in Canada, the options change. So instead of getting a travel insurance, you're gonna be checking for anything that's like health or dental or life insurance. Some of these insurances also come as a rider, like as an option to add like disability insurance or critical illness insurance. These are different type of insurances that exist to help you get coverage in Canada. Ok, dice que cuando llegas, como ya llegas como residente permanente, vas a tener otro tipo de seguro, ya sea como un seguro, por ejemplo, dental, o tu seguro médico, o según lo que tú quieras. Entonces te recomiendo que si quieres puedes escribirnos, y Patrick será exactamente la persona que te puede guiar hacia este seguro, porque antes de que llegues tienes que estar asegurado antes de tener el seguro que te da el gobierno. Dice, which one Like I said company at the for beginning, we insurance do work you with different recommend? companies, whether it's Beneva, Empire Life, for travel insurance. Let's say we have Travel Alliance. Each insurance has its own benefits, and each time, it could benefit someone with their different needs. So it's so individual. A lot of the things are very common. Like a lot of the insurances will cover the main basics, but depending of your basic needs, we will recommend one insurance over another because of their the type of coverage they're offering, the benefits that they're covering, the special conditions to your needs. Like I said, the majority will be very common, but they each have their own differences that are catered to your specific need. Entonces dice que, respondiendo a esta pregunta, que, bueno, maneja diferentes tipos de compañías, y no te puedo decir como una en específico porque depende mucho de tus necesidades y la cobertura. Algunas te ofrecen unas coberturas y a otras te ofrecen otras. Yo quiero especificar que Patrick, él tiene diferentes aseguradoras porque él es un asesor, el cual él te va a sacar diferentes propuestas y tú puedes escoger, o él te va a decir, mira, esta te conviene por
esta o esta situación en base a tus necesidades. No es que se case con una empresa y que diga solo te conviene esta. Okay, we have another question. Which other benefits has this insurance? When you buy an insurance, there are some What kind of discounts or for free what services. services? Maybe it's like he's asking like if we have extra benefits with one insurance, or do we have discounts or free services? Like he's asking like just random. Just there are no service fees from our that. side. Like when someone meets with us, we're not charging. We cannot charge that person. We will be able to advise them to what better serves their needs, depending on which insurance that they need and which kind of coverage that they need. Once they get the insurance, there are not necessarily any discounts. The rates vary during time, through time. So depending of, again, what are their needs and stuff. Not discuss, but the only thing that will add more price will be like if you want to add more benefits. So for example, you want to get more coverage, or you get a discount. The only time I can see a discount, let's say if you add a deductible with travel insurance, which means that if something happens and you have to pay that amount and then get the coverage, that will be the closest thing to a discount, but there are no real discounts. You can only add more to your plan if you want to. Let's say you get life insurance and you say I want to get critical illness. You can add those riders and it will be more. Some companies will include it in, so that could be a form of discount, but it's not really a discount, right? So always keep in mind that everyone has a different price depending of their need, their age, their health, their situation. So everyone gets a different rate. That's why there's no standardized discounts or whatnot. Ok, entonces, contestando a la pregunta de Diego, Patrick nos dice que no puede cobrar no tiene ningún costo la consulta, no tiene ningún costo hacerte tu cuota, solamente pagas obviamente tu seguro, no hay descuentos como en otras cosas, sí hay como cargos extras si quieres añadir más cosas a tu base de cuota y depende obviamente de la edad, de la persona, la salud de la persona y en base a eso es cuando se sacan las cotizaciones porque cada uno es diferente. We have another question. I think it's almost the same. If I want a cover for 6 months with tourist visa, how much would it cost to get a tourist visa? Like not a visa, but like super visa? Like an insurance for 6 months? Yeah. As a tourist, it's very hard to say again because it really depends of average. It really depends of your needs, your age, your health condition, if you're taking deductible or not. Everyone has a different rate, so it's very hard to say like what are the exact pricings. Prices also change with time. So if I give you a price today, it might not be the same in a few months. So I cannot give you any averages. You really have to sit down with us and kind of assess your needs. But what's wonderful is that Ali and we have a form. You can fill out the form and we can already look for some quotes for you before we meet with you. So this way we can give you an idea of how much we're looking for. So the best thing to do if you want to get some idea, and again, this is free, so you can just go and fill out the form that Ali has on her website, and then we'll get back to you during your appointment and tell you what are the different pricings available for you. Ok, entonces lo que Patrick dice es súper difícil dar una cuota en este momento porque no conoce tu estado de salud, no conoce tus años y depende de muchas cosas. Sin embargo, tenemos un formulario que puedes encontrar en el sitio web o ahorita lo voy a dejar aquí en el live. Y para que vayas a dejar tus datos y hacerte una cuota no te cuesta absolutamente nada, pero con eso te puedes dar una idea cuánto cuesta y puedes volver a encontrarnos, pero ya sería como después de que llenes tus datos ya con algo que tú sepas cuál es el costo. Y
José nos dice, una consulta. Siendo residente permanente, ¿el gobierno te da algún seguro de salud básico? Okay, being as a permanent resident, the government gives you an insurance, a Yes. medical insurance, If a you basic if you medical become resident in insurance. Quebec, you can apply for assurance maladie. Assurance maladie, it's not 100% free. The government won't just give that to you. You do have to contribute. It's through the taxes and stuff that we pay. Everyone has a different rate again, depending on how much money we're making and so on. But the thing is that coverage, yes, it's not always full coverage, right? Living here in Canada, we know there are certain things that are covered and certain things are not covered. So the different insurances that exist to basically be more global, or at least have more coverage than what the basis is for us here in Quebec. We have health and dental insurance that is a private insurance, which allows us to get certain services that are not covered by our Medicare and get that coverage. It's not always 100% either. You pay and sometimes you get like 70 or 80% off. Sometimes you get a coverage, sometimes you don't. So it's the additional insurance is always there to help, especially if you are in a situation where you're going to be using many of the services often, services such as like acupuncture, go get ice check, dental, massotherapy. So you have these different services that are offered, and you'll get some like lower rates basically because the insurance will cover most of it. But again, this is what we have as a private insurance. So as individuals, we can purchase this to add more to our regular medical insurance that we have here in Quebec. But neither of them is 100% free, right? So we have to pay for both. Ok, entonces Patrick dice, sí, sí tenemos un seguro de salud, sí es cierto, pero si tú llegas como residente permanente, que fue mi caso, a los primeros meses no tienes un seguro médico porque tu seguro de maladie todavía no te lo dan, tienes que aplicar y esto tarda un tiempo. En mi caso yo también contraté un seguro para poder estar cubierta hasta que me dieran el seguro. Y después de eso, de todas formas, puedes tener un seguro porque el seguro del gobierno de Quebec pagas con tus taxes y con eso lo vas pagando según tus ingresos, pero no está cubierto todos los servicios. Entonces ahí es donde tú puedes tener otro seguro que a lo mejor te cubra el dentista o que cubra masoterapia o el examen de los ojos, todo ese tipo de cosas que tú lo puedes añadir a tu seguro médico que te da el gobierno, que el gobierno no te paga por estas otras cosas. Igual, si quieres, puedes llenar un formulario y te podemos mandar la cuota sin ningún problema. Okay, the other girl says thank you for the 6 months of the visa tourist. She says thank you. Okay, Patrick. So we have more questions for you. Tenemos más preguntas para Patrick. When I buy my insurance with you, when do I start using my insurance? How does it work? Cuando compro mi seguro contigo, Which type of insurance are you referring to? Travel, life, or dental? Travel. Okay. Most travel insurances, not all the time, I would say most of the time, the effect is pretty much immediate depending on the date that has been chosen as the effective date. So for example, today we are February 18. We are planning to come on March 3. We buy the insurance today and we say we want it for March 3. If everything goes well and the insurance has been accepted on the spot, for example, the insurance will take effect on March 3. So you're not, your coverage from now to then is not there. So, and if you're in your country, you're fine. But in March 3, that's when it's going to take effect. Ok, si por ejemplo yo compré el seguro el día de hoy porque dije que el día marzo 3 voy a estar aquí en Canadá, entonces hasta marzo 3 sí todo el proceso, sí cuando lo compré y me aceptaron el seguro, en marzo 3 es cuando empezaré a utilizar el seguro, tengo derecho a usarlo aquí en Canadá. Ok, por ejemplo, we have another question, tengo otra pregunta. It's almost the same as we have said, es casi lo mismo que hemos dicho,
But the travel insurance, el seguro de All right. viaje, does Another it great cover my question. teeth or how does it work? Most travel insurance, and again, I will say most, teeth are not covered unless it's an emergency. So let's say you're traveling somewhere or you're traveling to Canada. Some of these insurances in your policy, it would say if you're covered for dental, and it will very clearly say if it's for emergency, and then for emergency, how much and what the conditions are. So I've rarely or never seen any just regular, oh, I'm just gonna go to a dentist to get cleaning. That won't be covered. But you know, I've seen cases where you get into an accident, your teeth breaks, and you need an emergency to get it repaired. The policy will explain to you if that is covered, and then you will go to see the dentist and get that repaired, and then make the claim afterwards to get the whatever coverage that the policy agrees on to pay you back. Ok, es a long answer. Ok, entonces lo que dice Patrick, que el seguro de dientes, si yo contraté el seguro de dientes no está cubierto, los dientes no están cubiertos, solamente si tienes una emergencia y dependiendo de la emergencia que sea, es cuando te dicen que está cubierto o no. Un seguro de dientes es de verdad muy difícil que te lo acepten, por eso que cuando ya estás en Canadá es bueno que tengas uno. Y una vez si por algo te aceptaron la emergencia que tuviste con los dientes, después de la evaluación, obviamente tú vas a pagar y ellos ya te reembolsarán el dinero de lo que hayas pagado y a lo mejor proporcionalmente a lo hecho. Ok, the other person says muchas gracias. Gracias, José. Ok. If I think we have another question. If I am here in Quebec, can you offer me more insurance? If you're a resident of Quebec, then I'm able to offer you different products. We have life insurance, which is very important. Life insurance is there to protect your loved ones in case there's a loss of a life. We have also, again, with life insurance, you can get riders like either disability or critical illness in case something happens to replace your income to take care of yourself. So those are all riders that get added to the insurances. We have health and dental. So health and dental, like I explained, you know, you could have some policies are just for medicine, some are you know, dental and eyes, and then you have like I said, the mesotherapy, acupuncture, and so on. So those are what we call private health insurance. And if you are traveling outside of the province, so if you're going to anywhere else in Canada or you're leaving Canada, then of course we can offer you travel insurance. For travel insurance, you have a variety from regular leisure, like vacation travel. You're going for work, you're going for school, you're going for a long time. Like we have a lot of people from here, they go to the south to live there for a couple of months during the winter. We call them snowbirds, but there are plans that exist for them. And yes, you can purchase them before you leave from Canada or Quebec. Ok, sí, entonces una vez que ya estás aquí en Canadá, que estás aquí en Quebec, pues Patrick nos puede ofrecer diferentes servicios como el seguro de vida, que es importante como para ti, para todos tus seres queridos, el seguro de viaje, pero al revés, ahora si estás aquí en Quebec y quieres ir a otra provincia, puedes tener este seguro, o si quieres ir al sur, o a nuestros países, puedes tener este seguro. También se lo puedes comprar a tus papás, si vienen como la supervisa, lo puedes comprarle a tus papás para que vengan. Y seguros extra para medicinas que te cubran, otros seguros que te cubran la acupuntura, la masoterapia, el dentista. Entonces sí hay diferentes opciones que Patrick, perdón, te puede recomendar. Patrick, we have another question. The cover coming is to national Canada or from outside, it's nationwide. So you can be coming to Quebec, you can be traveling to Toronto, going to Halifax, you'll be covered nationwide for the coverage. So it's a welcome to Canada plan and not just Quebec. Ok, entonces si vienes a Canadá, así como que lo compras de afuera y entras, es un seguro que te cubre a nivel nacional de todo Canadá. Puedes estar viajando de un lugar a otro y vas a estar cubierto. Ok, so, no sé si alguien tenga alguna duda más, alguna pregunta. Les voy a dejar el link del formulario para que puedan sacar su cotización
nos pueden preguntar, me pueden mandar un mensajito y les puedo contestar, no hay ningún problema, para que sepan un poquito más sobre cómo funciona y la importancia de que cuando llegas a Canadá estés asegurado. Mismo si vienes a trabajar y ya tienes un contrato de trabajo, muchas empresas les piden a sus empleados que se tienen que subir al avión ya con un seguro. Entonces, aquí está una buena opción. Hay muchas, Patrick nos ofrece muchos, él tiene como muchas aseguradoras en las cuales te va a ofrecer la mejor según tus necesidades, según tu edad, tu persona, tu salud, y siempre vas a tener una mejor cuota. Entonces te dejo el link aquí abajito. Patrick, do you want to say something Yes, else? so as a What financial else security is advisor, it's very for us important to to know that I'm always here to help every one of you. So in the case of you're getting a policy, we don't just do a purchase and let you go. I will be your point of contact. So if ever you have questions, even after you purchase the policy and you need to know what's happening, you can always reach back to me. Ali has put my email, and you'll be able to write me an email. And of course, during the delivery of any policy, we'll make sure to give you as much explanation and information that you require to make you at ease, to make you comfortable with what you're receiving, so you can have it, you can use it with confidence and not feel lost when something ever happens, because we all know when something happens that's not expected, we tend to panic or something. So it's very important to know that the coverage is there for you, and that if something is unclear, then you can definitely reach back to me and I'll be able to assist you during that moment. Ok, entonces Patrick dice que como asesor financiero no solamente está ahí como para darte el producto, sino va a estar siempre el punto de referencia para él. Él va a ser el punto de referencia para ti, y siempre va a estar disponible para decirte cómo funciona tu póliza, resolver todas las dudas acerca de tu póliza, y le puedes escribir un correo. Les vamos a dejar el correo aquí abajito también para que le preguntes lo que necesites acerca de el seguro o los servicios que quieras tomar con él. We have the last question, I think. It's any recommendation for tourism people coming in Canada or leaving Canada? Okay. Yeah. No. So like when you're coming to Canada, 6 months. There's a few options for travel insurance. Most of the time, it's either are you coming as a student, are you coming to work, or you're coming to vacation travel. And if in your case it's for tourism, it's the regular travel insurance to Canada coverage that you will be receiving. Entonces, bueno, obviamente depende del tipo de seguro que quieras, pero vienes como turista, entonces depende, esa cuota va a estar en base a turista. Te recomiendo que nos escribas, que llenes el formulario, para que Patrick te pueda cotizar y sepas cuánto es la inversión por tu cuidado, por tu salud, porque es importante. Yo les platico que en general, ya lo he platicado en otros en vivos, hablando de otras cosas, sobre impuestos precisamente. Yo estuve cubierta los primeros 3 meses, y cuando llegué como residente permanente, los primeros 3 meses, 4 meses estuve cubierta en lo que me dieron el maladí. Y años después, con los impuestos, me hicieron un examen de impuestos y me preguntaron que dónde estaban mis hijos en esos 3 meses, o sea, desde que llegamos a Canadá. Y obviamente no tenía forma como de demostrarles dónde estaban, porque la escuela todavía no la teníamos, la guardería tampoco, no había ido al doctor. Y lo que hice fue darles la prueba del seguro médico que les había comprado, y estuvo muy bien. Entonces es una anécdota que yo les platico porque, bueno, tuvo que ver con impuestos, pero al final fue el seguro que contratamos cuando llegamos, que estuvo lo que nos salvó big del recommendation, examen, I would say, don't wait the last minute, because these things take time, as you need to meet with us and make sure that we process and make sure we're not rushing, so that you don't get the wrong product or what you didn't anticipate. So it's very important for you to reach back to us as soon as possible, meaning fill up the form, take your appointment,
so we can go over your needs with ease and go over everything that you require, so we can get you the proper care and the proper product that you need, and the coverage. If you're visiting Canada, and same thing, if you are from Canada and leaving, same thing. Don't wait the last minute before we work on your policies. Yes, so es bueno que siempre como que vayas y te asegures de algo porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Mars dice, ¿cómo debo contratar si quiero estar 5 meses, pero el oficial solo me da 3 meses de turismo? Mar, te recomiendo que me escribas y si quieres platicamos más en mensajito para poder resolver tus dudas, porque esa no la entendí muy bien, pero no te puedo escribir y no hay ningún problema, ¿te parece? So I just asked Mar that he or she can write us, so we can talk to her privately. Okay. So yeah, I think we covered pretty much everything we needed. Like I said, the best way we can help you from now on is for you, if you have any questions or whatnot, it's to fill out the form, book an appointment with us, and then we'll be able to better assist you on a one-on-one basis. Así es, entonces la mejor manera de que podemos ayudarte, ya dijimos, bueno, Patrick fue el que dijo lo básico de los seguros. Si quieres más ayuda, lo mejor es que llenes el formulario para poder darte como tu opción elegida para ti, y es completamente, no tiene ningún costo, al igual que una cita con Patrick no tiene ningún costo una vez después que hayas llenado el formulario. So I think that's okay. That's everything. Yeah, thank you for having me. Okay, so thank you very much, Patrick, for being with us. Thank you. Espero que es la primera vez que hacemos un en vivo en inglés, español, entonces espero que les haya gustado este en vivo. I hope they like it, and they saying thank you for your time. Muchas gracias. So, we see you in the next one. Nos vemos en la próxima, chicos. A la próxima. Bye, bye, chicos. Muchas gracias. Bye. Bye, bye, chicos. ¿Cómo se consigue una cita con Patrick? Les voy a dejar el link en la página web. También tengo el link directamente sobre el formulario de Google. En mi página web es yotexplicocanada.com y con una sola E. Se los dejo aquí de todas formas. O si te vas a la biografía, el sitio web está ahí dice seguros. Y ahí puedes sacar la cita con Patrick llenando el formulario. Muchas gracias, Goody. Qué bueno que les gustó. Espero que esté bien y nos vemos ahora sí a la siguiente.